Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, ang i-discuss natin is all about ideas and inputs for you to expect if you're an aspiring kababayan na gustong mag-work dito sa Singapore. So disclaimer lang guys, this is all based on my own experiences and we're also came from my friends na matagal na rin dito and credible and reliable na rin sila with some information na ibibigay ko sa inyo. So, let's start. Number one, guys, is the application. For application, we have two types, direct hire and then through agency. Discuss muna natin yung direct hire. Yung direct hire kasi, this is not so common sa pag-apply kasi ito kasing direct hire, ibig sabihin yan, ikaw mismo yung nag-apply sa company. Wala tayong third party or agency na involved dito. So, ibig sabihin nun, yung ibang mga nag-apply doon sa particular company, they go directly. Ibig sabihin sila mismo ang nag-apply either through online or meron din cases kasi na yung company mismo sa Philippines, may counterpart na company dito. So, parang hinugot ka from Philippines going to Singapore. And then yung through agency naman. So ito kadalasan and the most common procedure or application na nag-undergo yung ating mga kababayan. So for this, ang mangyayari, mag-apply tayo dyan sa Philippines, dun lang po sa accredited agency ng POEA, and then sila yung maghahanap ng work or ng employer or company in behalf of us. So meaning, hindi tayo yung mismong kokontak sa ating employer or company para tayo ay mag-work. So on the procedure, yes, you will still talk and communicate with the company or employer, but sila yung magiging frontliner natin. So make sure lang guys na if you're applying through agency, make sure na accredited siya ng POEA natin para maiwasan naman natin yung mga common scenarios like mga na perahan ng agency, na naglabas ng malaking pera, and then later on, wala namang trabaho na naibigay. So, sayang lang yung effort nyo, yung pagod nyo, lalo na yung pera nyo. So, make sure na i-check nyo lahat ng pwedeng possible na i-check natin before applying, and then yung credibility ng agency. So, yun. Number two natin guys is salaries. So, dito kasi sa Singapore, hindi lang porket na hire ka na and then the company would say lang na, oh, okay, ito yung salary mo. Hindi kasi siya ganun nag-work. At the end of the day, ang magde-decide pa rin nung inyo pong magiging sweldo is yung Ministry of Manpower. So, yung dun sa salary natin, it depends with the working visa or pass na ibibigay sa inyo ng Ministry of Manpower. And then at the same time, depende rin sa work qualification and then dun sa company nyo po mismo. So meaning nun, hindi lang yung company yung magde-decide in behalf nung pagtatrabaho nyo po rito sa Singapore. So mainly, yung government po yung magde-decide kung anong klaseng pass yung ibibigay sa inyo, kung i-approve ba yan, kung magkano yung salary nyo, and it all based on your qualification, credentials, and yung mga documentations. So, ano nga ba yung mga klase ng visa or work pass na meron tayo dito sa Singapore? So, we have three types. So, yung first natin, this is W pass, the work pass. So, yung W pass, the salary for this pass starts from 500 and up. So, basically, W pass, ito yung mga works na related with healthcare. Kasi mga FDWs, foreign domestic workers natin, including dito. So, yung sumunod naman na pass or visa is S-Pass. So, S-Pass, salary range starts from 2,300 Singapore dollars. So, for S-Pass, dito pumapasok yung mga managerial work, yung mga teachers natin. Ayan. And then, yung sa pinakataas na hierarchy, which is E-Pass, range ng salary dito, ang requirements ng salary is like $3,600 Singapore dollars. And then, for E-Pass, usually yung mga job titles dito, ito yung mga matataas na like architect, yung ITs natin, and then engineers. Number 3. So, yung number 3 natin guys, employer requirements or qualification. So, under here,
we should have the credentials. So, yung credentials natin, ayan yung diploma, yung mga work experience natin, yung mga COE nyo. So, ipapasa natin yan sa kanila and they would do some background checking if lahat ng binigay nating documents is really credible. Then, under din dito sa requirements is yung medical. So, for the medical, even though nakapag-medical na tayo sa Philippines, before tayo mag-start ng trabaho dito na nandito na kayo sa Singapore, still undergo a medical. And then yung medical dito, depende rin kasi sa field ng work mo. So usually yung mga W-Pass natin, yung na-discuss ko kanina, yung mga FDWs, mga foreign domestic workers natin, and yung mga healthcare, under healthcare services, they would undergo the medical every 6 months. So that means like, sa isang taon, 2 beses magme-medical. So yun, part ng security, and then at the same time, yun kasi yung rules, since kasi yung mga healthcare, most probably you'll be attending patients, older people, so you should be really fit na ma-check nila na fit ka to work. And then at the same time, yung mga foreign domestic workers naman, syempre, they have interaction inside the house and outside as well. So yung mga bata, nagpapakain. So this is all part of the health matters na gusto din nilang i-promote, and then at the same time for everyone's safety din. Contract. So yung contract dito normally is 2 years, but there were cases na yung ina-apply rin sa inyo ng employer nyo is 1 year or 3 years. So the contract still depends on the employer. But it doesn't mean na ibig sabihin 2 years ka lang magstay dito. No, hindi naman ganon. Kasi prior doon sa matapos yung contract mo, i-re-remind or ino-notify ka naman ng employer mo if you'll be extending or if you're renewing your contract or anything will or what will happen next. So, alam na natin yung contract. So, papunta na ngayon tayo ng Singapore. So, ang next natin is language. So, sa language, wala tayong problema dyan. Kasi mga Pilipino, magaling mag-English yan eh. Mga call center agents yan eh, with the accents eh. Pero dito kasi, sa Singapore, nakakatawa lang kasi. Alam mo yung feeling na parang nasa Pinas ka lang din. Kasi, ewan ko, normally kasi ang mga tao dito, syempre, multicultural sila, maraming races na nandito. Hindi sila talaga yung super fluent, super accent, but meron ka ring ma-encounter na ganun ng mga locals dito. But typically on a day-to-day basis, this is just like normal Filipino English, I say. Kasi hindi naman sila dito talaga yung magsusuper English ka na super accent ka rin. No, hindi ganun. So, yung expectation mo when it comes to language, it's like, kalma lang. You should not be pressured. Kasi, parang tayo lang naman normal English. Minsan nga, sign language lang nagkakaintindihan na diba? And then, the good thing is, we're all, aminin natin, mga Filipinos, we're good in English. Kaya, hindi tayo mahirapan pagdating language. I assure you that. Then, plus matters na lang kung marunong ka ng other languages. Kasi meron dito, ang mga language kasi dito, merong Cantonese, Hokkien, Tamil, and then the Malayu for Malay people here. So, yun, kung meron kang mga other languages, better kasi you can communicate well. At saka maganda kasi yung katulad sa Malayo, medyo malapit sa language natin yung mga salita nila and also yung mismo language nila. So, madali lang siya, and then at the same time, you will not lose your confidence kapag ka nakipag-communicate ka sa kanila. Kasi very accommodating naman din sila, and then, kung alam mo yun, yung mararamdaman mo kapag di rin niya naiintindihan yung sinasabi mo, they would do some actions or body language para magkaintindihan kayo. Rules and regulation, huwag kayong mag-alala kasi meron tayong stigma na kasi mahigpit ang Singapore, nakakatakot. Kasi parang may idea tayong ganun eh. Pero alisin nyo yun sa utak nyo kasi dito sa Singapore, prior in working here, napakaganda kasi bibigyan naman kayo ng training. So bago kayo mag-start mag-work, usually papadala kayo ng company or ng employer nyo dun sa certain agency para makapag-training kayo. They will give some backgrounds with Singapore, then at the same time, yung mga rules and regulation will be discussed. But hindi naman yung thorough na
batas talaga. Hindi naman. As long na yung mga basic rules and regulation will be discussed, and then matutuwa ka din kasi along the way, habang nandito ka na, nakalagay din naman na bawal tumawid dito, bawal ganyan. So, marami silang mga reminder na ganun. So, yung rules and regulation, malaki to, big, broad topic, like, napakarami nila. So, hindi na natin isa-isahin yan. But, I assure you, as long na gawin mo yung tama, sumunod ka lang sa batas, saka sa mga signs na nandito, you're good to go. So guys, since nandito na tayo, ang susunod niyan na nag-work ka na, so meron ka na expenses dito. Aside sa pagpapadala mo sa Pilipinas, by the way guys, ang conversion pala ng salary, I haven't discussed kanina, is around 37 peso per Singapore dollar. So medyo malaki siya. Then yun, back to expenses. Sa expenses kasi natin, pinagsama-sama ko na dito yung accommodation, food, and then yung transportation, and then bills. So, start tayo sa accommodation. Accommodation, nasa sa inyo to. Ito preference nyo. Like, if you want to stay or mangupahan sa HDB, condominiums, or sa mga apartment, still up to you guys. But it ranges like, starting from 300 to 1,000 or more. Kasi dito naman, don't worry, kasi sharing naman yun. Still up to you kung gusto mong wala kang kasama sa room, or depende pa rin kasi yan dun sa makukuha nyong location ng bahay, and then kung ilan din kayong mag-accommodate dun sa mismong bahay. So, dito naman, nasa budget mo kung ano yung kukuhain mo. Kung medyo malaki yung budget mo, then better, kasi mas makakakuha ka ng magandang tirahan, magandang space, yung you have your own privacy, but typically sharing naman dito. So roughly $300 and up yung sharing ng mga HDB flats, condominium medyo pricey yan eh. Like it's like more $700 or more. So ayun, still up to you, preference nyo yun. Then sa food naman, sa food kasi may choices ka, pwede kang bumili sa labas. Kasi dito may mga hawkers, tsaka meron tayong kopitiam. Ito yung mga parang karinderya natin. But this is not like the karinderya dun sa atin sa Pilipinas. Kasi sobrang humble nung atin. Dito kasi medyo elevated siya. Like, kakain ka. Tayo kasi sa Pinas, di ba, kakain tayo sa labas. I mean, sa karinderya. Simple lang. Pero dito kasi, para siyang, ang hawker dito, para siyang food court, yun. Para siyang ganun. And then yung price din, same as food court. Kasi ang isang order ng food nila, ang isang meal is like around $3 and up. So, $3 is like 100. So, ganun yung prices. And then, hindi rin kayo mahirapan humanap ng food nyo. Kasi, since variety naman yung mga cuisines dito. Merong mga Filipino, merong, if you like Cantonese food, Thai food, meron din naman, depende pa rin sa budget nyo. So, it's still up to you guys, and yung taste palette nyo, kung may mga cravings kayo, maraming Jollibee dito. So, yun. And then, ano pa ba yung kasama natin doon? Ayun, yung transportation naman. Sa transportation, ang minimum fare dito is 83 cents. So, sa peso, it's like around $30. 30 pesos. So, ganun siya. Pero hindi naman yun yung kada sakay mo talaga 83 na. Depende yun kung may mga transfer. So, yan, depende pa rin yan, kinakalculate nila yan. Pero normally, yung sa transportation, ang fare dyan is like $1, 20 cents or less, ganun. So, depende sa layo, depende sa transfer ng pagsakay mo. So, yun. And then, hindi ka mamamalaman sa transportation dito. Kasi, may traffic din naman dito, oo, pero not heavy like sa Pilipinas na talagang abutin ka ng oras-oras sa pagbabiyahe. Yung tipong papasok ka pa lang pero yung aura mo pa uwi na. Hindi ganon. So dito, fresh ka pa kasi lahat dito is bus lang ang means of communication ng public transportation nila. So fresh yung bus nila, mga te. So malakas ang aircon, kaya okay naman. Yung ibabayad mo sa fare, super sulit naman. And then, sa traffic, usually, ang meron din ditong traffic, pero pag rush hour lang din, like
5, 7, or kung merong aksidente sa kalsada, ganun. Like us pa rin naman, parang normal lang. Then, transportation, okay na yun. Then sa bills, yung bills naman, dito kasi yung bills is PUB. So, yung bills natin, hinahati naman yan since sharing din sa bahay. So, divided by yan kung ilan yung nakatira doon. Or, depende pa rin sa usapan nyo na makasama nyo sa bahay kung paano nyo i-divide yung PUBs nyo. So, for PUBs, kasama na yung gas, water, electricity dyan. So, minsan yung internet hindi pa kasama or swerte ka pag sinama na nila para isa na lang babayaran mo. Yun. For number 8, ato yung culture. So, for culture, ang Singapore kasi is like an open country. Dito is multicultural. So, meaning, iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon, iba't ibang tao yung makakasalimuha mo dito. Iba't ibang religion, iba't ibang paniniwala. So, meron tayong mga Chinese, Indian, meron tayong mga Western people, basta iba't ibang lahi eh. So, dito mo nga mapapractice yung yung makipag-collide, yung parang i-embrace mo talaga kung ano yung mga nakikita mo, na practices nila. Hindi naman i-embrace na gagawin mo rin, pero you will learn talaga kung paano mag-respect. Yun talaga, respect sa mga paniniwala ng iba. Kasi katulad dito, iba't ibang religion, syempre, talagang sila, they respect everyone's belief. So, nakakatuwa din na. So, number 9 natin guys is yung environment and safety. So, for environment, grabe talaga yung Singapore. Sobrang green. Pag nakita mo siya sa eroplano, nasa taas ka ng eroplano, makikita mo na ang green, hindi naman yung green na literal na green, makikita mo lang na maraming siyang green na part. So, that means ang dami niyang puno at halaman. Then, as you go along, pag nakikita mo talaga everyday, makikita mo may nagme-maintain ng mga halaman na yan, mga puno na yan, may nagdidilig, may naglilinis. Ultimo yung kalsada, may nagva-vacuum yan, makikita mo na ganun. Tapos, mahigpit sila sa rules when it comes to mga trashes, ganyan. So, yun. We should, yun din, kailangan talagang i-follow din natin. Hindi lang din naman to abide their regulations, but syempre for the environment din. At least kahit pa paano makapag-contribute tayo. And then dun sa safety naman, dito kasi sa Singapore, no question talaga. Really, no question. Kasi Singapore is part of top 5 or top 10, if I'm not mistaken, sa most safetiest country to live in the world. So, dito kasi kahit mag-night walk ka dyan, you will still feel safe. But syempre, kasi dito nga, mag-night walk ka wala namang ng tao. Parang hindi ka na nga matatakot kung yung takot na yung may something na mangyayari sa'yo. Parang matatakot ka kasi may squirrel. Hindi guys, pero talaga, sobrang safety. Then one time nga, may nakasabay pa kami sa bus, nawala yung, parang naiwan niya ata yung kanyang cellphone. Tapos maya-maya, nag-try siya na magtawagan yung number niya. Ayun, sinagot. Tapos, andun nga daw yung cellphone niya, naiwan, ganyan. So, nakakatuwa lang kasi parang, alam mo yun, kahit minsan na makakalimutin ka or whatsoever na may maiwan ka, alam mo na babalik sa'yo. So, yun, ganun siya ka-safety. Kasi, yes, finally, nasa number 10 na tayo. So, ang number 10 ko, which job daw yung patok or in demand dito? Alam mo, ito hindi ko masagot to directly kasi ang Singapore kasi everything was controlled. Not everything, but normally controlled by the government. So, yung binanggit ko kanina na Ministry of Manpower, sila kasi yung talagang may power or yung may eye sa lahat ng work field dito sa Singapore. So, ibig sabihin, they can control and they manage kung ilan lang yung mga foreigners na pwedeng mag-work for a certain company, for a certain job title. So, wala kasing talagang patok dito na yung sasabihin ko na, ito talaga yung number 1 IT. Yung ganun. No, hindi eh. Kasi they control everything. So, ibig sabihin nun, sa isang company, kung sasabihin ng Ministry of Manpower na 3 lang yung pwede mong ilagay dyan na foreigner. So, it doesn't mean na IT or architecture or teacher. So,
it's really up to the government kung ilan ang ilalagay or kung gaano karami yung kailangan for that certain job. And then at the same time, kasi ganun sila, they keep on eye dyan sa mga bagay na under ng Ministry of Manpower. So everything, all the concerns, all matters na when it comes to jobs, sila talaga yung nagmamanage niyan. So I cannot tell, but still guys, you naman ng work is in demand dito. It's just that hindi lang talaga pwede yung yung maraming kukunin sa IT, maraming kukunin sa architect, mas maraming kukunin sa ganito. Hindi. Basta meron silang certain rules, limits na ina-apply pagdating dyan, which is for me, for my opinion, maganda lang. Kasi, syempre, balance din nila yung foreigner, tsaka yung local. Syempre nga naman, kung mas marami yung foreigner na iaalat nila for a certain job, then, paano naman yung mga locals nila? Then, still good, then, everyone is, like, balance. So, yun. Thank you for watching, guys. So, if you think na yung video na to nakatulong sa'yo, please hit the like button. Then, if meron ka ring mga kapamilya, kaibigan, or special someone na aspiring to work here in Singapore, please share to them para magkaroon din sila ng idea. And then, kung meron kang questions and suggestions and anything na you want to share, just please comment down below. And kung ma-experience ka rin din dito sa Singapore, I'd like to hear from you as well. Then guys, please subscribe to my channel. So, ayun, para lahat masaya. Then, see you on my next one. God bless.